and accept my call, and then we can come and chat together. Let's do this, boy. Hello, my beautiful. Buenos días a todos. Por favor, pueden ver el sitio donde vive Brian. Voy a hablar muy despacito para que Brian nos entienda. Y si necesitas hablar en inglés, hablamos en inglés, lo que tú quieras. ¿Nos puedes mostrar un poco el sitio donde vives? See, the connection is a little bit bad. Maybe you have to get closer to the router or something. Yeah, I'm using 4G because I'm on a mountain. So this is usually the best way to work. Bueno, él está en una montaña y está usando 4G, pero vamos a ver si somos capaces de hacer el en vivo con él. De momento, bien. Brian, estoy tan contenta. I'm so happy to have you here today. Thank you so much for taking my call and for being one of our sponsors as well. I can't wait to see you in like 3 days. I know. I'm so excited. Thanks for getting in touch with me about this. This is something, I mean, like you mentioned there in your introduction, I'm very, very passionate about this, like this primal ancestral way of living. It's something that is, you know, like you were saying in your intro there, I was vegan, vegetarian for a long time. And when I started to align more with the primal living, ancestral living principles, my health and my happiness just went through the roof. I feel so much better for it. So it's an absolute pleasure to support you and Jay in what you guys are doing in Latin America, because I know it works. It works for me, and I'm so honored to be part of your journey. It's amazing. Thank you so much, Brian. Brian nos dice que está muy feliz de poder ser nuestro patrocinador porque él mismo ha visto cómo su salud estuvo muy enferma cuando era vegano y vegetariano, y ahora que ha adquirido este modo primal de vivir, es que todo está mejorando para él, está recuperándose, está más fuerte, está más joven, está más bello, está todo mejor, y por eso nos quiere apoyar a Jay y a mí en este evento, porque sabe que esto funciona y que nos puede ayudar. Thank you so much. Perfect. Brian, do tell me, dime. Tú eres el fundador de Red Light Rising junto con James. ¿Por qué Red Light Rising? ¿Por qué la luz infrarroja? Go ahead. Well, that's a great question because, you know, on the surface of it, red light therapy, it seems kind of weird. It seems kind of far out. Like it's, you know, what is this? How does this align with the primal living principles? And it's a great question. It's a very important question. And I guess two of the most important things to understand about red light therapy is that, you know, the devices that we use and we sell have 2 wavelengths of light in them. And the first wavelength of light is red light. So you see it as red light. Mm-hmm. And then the other wavelength, like you're saying, the infrarrojo, the infrared, that is invisible light. So you can't actually see it. But these are the 2 wavelengths of light that are coming from these light devices. And they're important and they're good for the human body because they come from the sun as well. So a big part of the primal lifestyle is being in the sun, like I am now. It's quite early in the morning. I'm getting this natural light. I'm getting this beautiful warming light on my body. And what this light does, the natural sunlight, is it sends messages through the eyes, through the skin, to the brains, to all the organs that it's daytime, it's morning. Yes. So this is the optimizing of the hormones. This is what we're talking about. This is what we're trying to do with the way we eat, the way we move, the way we sleep, the light that we look at, even the thoughts that we have, and the books that we read, things like that. So this sun right now is giving me messages that it's morning, it's time to wake up. It's giving me a small spike of cortisol. It's giving me some adrenaline. It's giving me some serotonin. So I wake up hopefully in the morning, if my hormones are optimal, in a good mood, ready to go, ready to face the day. And red and infrared light therapy are the 2 wavelengths that are most important for this kind of hormone optimization that we're talking about. That's why we're able to get such incredible health benefits by standing in front of a red light therapy device. Okay, let me translate all of that. That was amazing.
Let me go for it. So, Brian nos está diciendo que por qué es tan importante la luz infrarroja, que cómo es esto se alinea con un modo de vida primal, porque ¿cómo es posible que poniéndonos una luz eso sea primal? Nuestros ancestros no tenían luces, ¿verdad? Es muy sencillo, es porque las dos ondas de luz que producen las lámparas de Red Light Rising son dos ondas de luz que es la luz roja y la luz infrarroja, una de las cuales se ve como de color rojo y la otra es invisible al ojo humano. Y estas dos ondas de luz son las mismas que produce el sol. Por lo tanto, los beneficios que nos da el sol cuando nos entra por los ojos, cuando nos entra por la piel y llega hasta la mitocondria, las estamos adquiriendo a través de estas luces infrarrojas que tiene Red Light Rising, las lámparas de Red Light Rising. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando tú te despiertas por la mañana y estás en un sitio como en el que vive Brian, en Guatemala? Sales a la calle, está el sol, no como aquí en Bogotá. Sale el sol y ese sol y esas ondas le dicen a tu cerebro, le dicen a tus órganos, le dicen a tu tiroides, le dicen a tu piel que es la mañana y que estamos listos para arrancar y que tu reloj circadiano se tiene que conectar con esa mañana. Entonces, este tipo de lámparas, cuando nos ponemos delante de ellas sin ropa, nos producen este mismo beneficio. Actúan sobre nuestro cerebro, sobre nuestros ojos, sobre nuestros órganos y por eso es que son tan importantes y tan beneficiosas. Recuerden que si quieren hacerle preguntas a Brian, déjenmelas aquí y yo se las voy a estar haciendo a él. Entonces, I want to ask you something that I get this question a lot, and it's like, if the lamps are meant to give you like the light that the sun is giving us, is it okay to use these lights in the middle of the night, or should we not use it at night? La pregunta que le estoy haciendo a Brian es si debemos usar estas lámparas por la noche o no, ya que supuestamente nos están dando la sensación de luz solar. So that's a great question. And the answer to that is no, you don't want to use this light in the middle of the night. Because of something you mentioned there, it helps to reset the circadian rhythm. So in most circumstances, you don't want to be messing with your circadian rhythm in the middle of the night. You're supposed to be asleep. So in the sense of the circadian rhythm and optimizing the wake and sleep hormones and cycles, the best time to use this light is in the morning around sunrise, if you're waking up that early, because at sunrise you're getting that bright light. You're getting, the first few moments of sunrise is the yellow, the orange, the red, and then it turns to the blue light for the rest of the day. And then in the evening, if you want to use red light therapy, we always recommend that people use it around sunset, which, if you're living in, Northern Europe or very far south in South America, sunset might be at a slightly different time. But generally speaking, we should try and have our sunsets around 6, 7 p.m. at night. That's when our bodies are historically programmed for it, evolutionarily programmed for it. So we can use the red light at around sunset time again. Because why? Because the red color mimics the sun when it's going down, when it goes through all those beautiful colors that we love to sit on the beach and watch the sunset. When we're watching the sunset or we're watching this red light in the evening, those are the messages that are going in our eyes and going on our skin, that the sun is going down. It's time to start preparing the brain and the body for rest and for sleep. And the red light is the first trigger for that system to come into place. And then, of course, after the red light happens, then ideally you'd be moving to candlelight or a fire and then complete darkness going to sleep. Exactly. So, lo que nos está diciendo Brian es que idealmente no deberíamos usarla en la mitad de la noche porque esta luz está mimetizando los rayos del sol. Entonces, que lo ideal es usarla por la mañana cuando está saliendo el sol, o sino también en el atardecer cuando está cayendo el sol, de manera que estamos como viendo los rayos del sol que están cayendo y viene a ser más o menos lo mismo. Entonces, no queremos usarla en la mitad de la noche, pero la podemos usar cuando el sol está cayendo en nuestro país. Entonces, una de las cosas que
que nos estaban preguntando también es, one of the things that they're asking about is, do you send them to other countries in South America? ¿Las envían a otros países en Latinoamérica? Me estaban preguntando que si se puede conseguir aquí en Colombia y dónde se puede conseguir. Yeah, exactly. So we've just kind of started working with people in Latin America. So it's the very, very early stages, but we are delivering to Latin America. We just need to find out, you know, exactly how the customs works, because sometimes, you know, in some countries in Latin America, they can be very difficult with the customs. The lights are all arriving. They're all getting to the people that are ordering them, but sometimes people have to pay a customs or a duty fee. So we're in the middle of figuring this out. But I think Panama and Colombia might be really kind of easy places to deliver to. So we're investigating this, but we can get lights to people, you know, anywhere in the world, especially Latin America. That's why I'm actually living in Guatemala now, to not only because I love the weather and I love the Latin American culture, but because, you know, like, you know, Latin America is waking up to, you know, to the health problems that have already hit the States and already hit Europe, and Latin Americans are waking up and realizing, hey man, something's not right, you know. So this is Exactly. the big drive that you guys are doing with the keto and the high fat diet, and you know, like the red light therapy, something we call like biohacking is kind of like a bit of slang for that. But Latin Americans are waking up, you know, and I'm very passionate about Latin America. I've been coming here a long time. So for me, it was like perfect. Like, I'm going to go hang out in Latin America and see if I can spread some news and some health benefits to people down here. Exactly, muchas gracias. Lo que Brian nos dice es que claro que lo puede mandar a todos países de Latinoamérica. Ahora mismo están en el proceso de averiguar cómo lo pueden mandar a la mayoría de los países para que no tengan que, porque algunas veces tienen que pagar como tax de importación, entonces están intentando averiguarlo, pero me está diciendo que para países como Panamá y Colombia pueden ser de los más fáciles. How about USA? USA, not a problem. Not a problem. Ok. Para Estados Unidos, facilísimo. Y no hay ningún problema. Él se los puede mandar a Estados Unidos. Y alguien decía por ahí que estas luces se pueden encontrar en Amazon. Tengan mucho cuidado, porque lo que pueden encontrar en Amazon puede ser falso, puede no ser verdadero, puede no tener la fuerza de onda que se necesita para que sea bueno para nosotros y para que haga lo que tiene que hacer, ya que esta luz llega hasta la mitocondria de nuestras células y les da esa energía. No todas las luces lo hacen, la de Red Light Rising sí lo hace, está en el corazón, yo les puedo decir, se la recomiendo con el corazón. Y simplemente tienen que ir a la cuenta de Instagram de Brian, que es Red Light Rising, aquí misma la van a poder ver. En Europa no hay ningún problema, ¿verdad? No, absolutely not. Perfect in Europe. Perfecto, o sea, no hay ningún problema para Europa, la pueden mandar porque ellos están basados en Reino Unido de todos modos, así que no hay ningún problema. I'm just going to tell them a little bit about my own experience with the red light so they can learn a little bit more. Ustedes se acuerdan que el año pasado yo pasé por una cirugía grande e importante y Brian y James me quisieron apoyar en mi cirugía mandándome una de sus luces. Y para mí fue absolutamente increíble porque, bueno, ustedes ya saben más o menos, los que me conocen, que en esa cirugía nunca tuve que usar ni antibióticos, ni antiinflamatorios, ni painkillers, nada. No tuve que usar nada. Los médicos, las enfermeras estaban como, Jimena, ¿cuándo te vas a tomar algo? Y yo, no me duele, no me molesta, no tengo nada, estoy perfecta. Y una de las cosas que utilicé fue la luz roja de Red Light Rising. No la utilicé antes de la cirugía porque puede promover un mayor sangrado, sino después de la cirugía. Y la usaba todos los días por 20 minutos. 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la noche. Y mi cirugía fue un éxito. Ya pasó un año de esa cirugía y estoy perfecta, nunca tuve ningún problema. Y para mí siempre fue fantástica. Además me la ponía también en la tiroides. Me ayudó mucho a recuperarme del hipotiroidismo que yo me causé hace años por el bodybuilding y por no comer como tenía que comer. Me ha ayudado en muchas cosas. Mi mamá también la tiene y ella se la pone sobre la tiroides para Hashimoto.
En fin, se puede usar para muchas cosas, dolores musculares, dolores en el cuerpo, recuperación también después del ejercicio. ¿Se acuerdan que el mes pasado en República Dominicana me dañé un pie? Y estuve usando la luz roja y mi pie se curó sin ningún problema y yo siempre le pongo una gran etiqueta a mi Red Light Rising Lamp porque para mí es lo más maravilloso. Y lo que tienen es que tienen las pequeñitas que tú te las puedes poner como en una parte del cuerpo y también tienen el panel grande que tú lo pones delante de la pared y te sientas desnudo delante de él y absorbes toda esa luz todas las mañanas y es una sensación muy agradable, right? You feel very like, after it, you feel like so calm. Sientes mucha calma después de ponerte esta luz, yo no sé por qué, es como muy calmante. Sí, para la tensión del cuello. And someone is asking me, Brian, can it be used during pregnancy and how can it help the baby if it can be used? There's definitely no negative side effects associated with red light therapy at all, anywhere. And I really actually encourage people to Google it. If you're a little bit like, what's going on? What is this? No sé qué. Go onto the internet. You know, Google red light therapy. Google the condition that you're trying to find relief from. And the scientific evidence and the stories that people have is just like your story. It's overwhelming. It's absolutely, it's so exciting because it's bringing so many people. So now in regards to pregnancy, the scientific advice right now is that there is no problem with using red light therapy when you're pregnant. All the science suggests that it's going to be good for you, right? Because the two most important things that we should quickly mention with red light therapy is that the first thing that it's doing, it's increasing cellular energy throughout their entire body. So all the cells, the muscles, the skin, the blood, the bones, the organs, all the cells are getting an increase in that mitochondrial energy, which makes everything stronger and makes everything work better. The second important thing to remember is that it causes a release of anti-inflammatories into the blood. So now you get these anti-inflammatories that get released into the blood and they go throughout the body and they contribute to reducing inflammation in the body wherever it may be. So when we know these two things about red light therapy, when we think about pregnancy, we can only assume that it's going to be very, very positive for pregnant ladies, giving the mothers themselves more energy, less if they have any of that, and probably giving more energy to the whole well, we know it gives energy to the reproductive system, but it'll probably assist in just a healthier baby development. But of course, we always tell people no one will know you as well as your doctor knows you. So if you're pregnant, definitely speak to your doctor beforehand. There might be something that obviously I don't know about right now. So we always recommend people speak to their medical professional, but the science is saying that there should be no issues at all with pregnant ladies. Fantastic. Oh, that's so reassuring and it makes a lot of sense. Lo que Brian nos dice es que a día de hoy no hay ninguna evidencia que diga que puede ser malo para la mamá o para el bebé. Ahora, Brian recomienda que si tú tienes cualquier duda, vayas a Mr. Google y empieces a buscar o hables siempre con tu médico porque tú puede que tengas alguna condición que nosotros no sepamos. Nadie se conoce como tú y nadie te conoce como tu médico. Pero la ciencia dice que no hay ninguna contraindicación para la luz roja. Y Brian nos da dos cosas que debemos saber. Una es Keto Club wants the red light en Chile. Chile la tienes que pedir. Una de ellas es que la luz roja aumenta la energía dentro de las células, aumenta la energía celular en la mitocondria. Por lo tanto, lo que está haciendo es mejorar todo nuestro organismo y eso va a ser beneficioso para el bebé y para la madre. Y lo segundo es que la luz roja produce una descarga de elementos antiinflamatorios en nuestra sangre, en nuestro sistema.
Por lo tanto, va a reducir la inflamación, va a ayudarnos. Por eso sirve tanto cuando tienes un golpe, una herida, cualquier cosa. Entonces, pues me dicen para la plantar fasciitis, exactamente, fasciitis plantar, totalmente para los dolores, porque está haciendo que tu cuerpo genere sus propios antiinflamatorios. Yo pienso que ese fue el motivo por el que yo nunca necesité ningún antiinflamatorio en mi cirugía, porque mi cuerpo estaba produciendo sus propios antiinflamatorios. Obvio también por el modo de vida que llevo. Yo llevo una vida antiinflamatoria, por lo tanto nunca necesité nada. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, solamente podemos asumir que es bueno para la madre y es bueno para el bebé. Para el desarrollo del bebé, para el desarrollo de la madre. Incluso yo conozco muchas mujeres que la utilizan para producir más leche durante la lactancia y parece que tiene un buen efecto sobre la lactancia. Muchas personas me están preguntando dónde la pueden conseguir. Repito, si van a la cuenta de Brian, que cuando esto se termine o pueden hacerle clic e ir a la cuenta de Brian después para que no se pierdan el resto de la entrevista. Entonces ahí está, tiene el link a su página, envían a todas partes del mundo. Yo no tengo ninguna relación comercial con ellos. Ellos, Red Light Rising, están siendo nuestros sponsors en el evento que vamos a hacer en Panamá. Si tú vienes al evento de Panamá, vas a tener la oportunidad no solo de probar las luces en persona, allí todos juntos, porque Brian las va a tener, Brian va a estar, Brian va a hablar con nosotros, sino que además, correct me if I'm wrong, they're going to be able to buy them as well in Panama? They'll be able to order them for sure, but I won't have stock with me because the lights are so big. So you know what I mean? Not even the small ones? I can probably bring a few small ones. I've got some small ones with me in Guatemala. I can definitely bring some of those along. Look, on the day we're gonna have the best prices that we ever have. At shows like yours, we always do a special deal for the people that are there. So it's going to be the best prices possible. We'll have a little giveaway. People can leave their email addresses, maybe take a selfie. We'll have some fun. And then there'll be some lights to give away as well. It's always really exciting. And like you say, all the lights are going to be there. The big ones, the medium ones, and the small ones will be there. People can see them. People can touch them. People can feel the red light therapy. Because like you say, until you feel it, you have no idea. You know, it's very, very intense. It's very strong. It's very bright, but you know what it does? The reason why you feel so good afterwards is because it's optimizing all the systems of the body. It's incredible what it does. Because it brings energy to all the systems of the body, you just feel better. Your mood feels better. You have more energy to literally walk around. You have more energy to exercise. You sleep better. There's benefits for metabolism. There's benefits for the inflammation and the pain and the healing and the muscles. It's crazy, crazy, crazy. So my favorite thing is when people see the lights for the first time and they feel it and they're like, oh my God, it's absolutely beautiful. It's absolutely beautiful. We've got Coach Jay Matos. He's like really into it. He's really, really into it. Coach, sending you kisses. Yo no me puedo creer que voy a pasar la siguiente semana con estos dos hombres que son unos salvajes de la vida primal. Los amo muchísimo a los dos. I'm so happy. Vamos a estar entrenando juntos, vamos a estar haciendo este evento juntos. No puedo tener mejor compañía que ellos dos. Brian nos estaba diciendo que en Panamá va a tener los mejores precios, va a tener ofertas especiales, no va a traer las luces grandes, pero va a traer las pequeñas que las podrán adquirir, pero va a estar haciendo giveaways, va a estar hablando con todos, nos vamos a divertir mucho, nos vamos a poder tomar selfies, van a poder probar las luces. Y lo que dice Brian es que hasta que tú no pruebas esta luz, no sabes lo que te estás perdiendo. Porque es verdad, o sea, cuando tú te pones delante de esa luz, es como que, yo no sé, o sea, la sensación es como de uplifting, como de que te sientes, lo mismo que sientes cuando tomas el sol, right? Like when you're under the sun and you feel so good. Cuando te pones debajo del sol y te sientes tan bien, que es como, oh, qué relajación, qué bien me siento, se siente exactamente igual cuando te pones delante de estas lámparas. Y en Panamá lo van a poder probar y me van a decir si estoy diciendo o no la verdad. Así que estamos súper encantados. No sé si tengan más preguntas para Brian. We're just like asking if they've got more questions for you. Sure. If people have any questions or, you know, that they don't get their questions answered today,
like you say, they can find me on the Red Light Rising Instagram. They can find my personal Instagram. They can email the company. They can send us a message on Facebook, whatever they want. And I'm going to answer those questions. So they don't have to do it right now. There's always time. They can always get hold of me on the internet. Easy, fácil. Muy fácil. Like, tener contacto directo con Brian, eso es lo bueno de estas compañías que están hechas con el corazón. Porque Brian te contesta directamente a tus preguntas. No tienes que conectarte con él ahora mismo cuando terminemos la llamada a través de su cuenta de Red Light Rising o también a través de su cuenta personal Brian Gold. Yo voy a estar poniendo los links de todas maneras. Yo siempre los estoy etiquetando a ellos. Así que miren a ver cuándo los etiqueto para que se den cuenta. Y sí, Brian puede mandar a todas partes. Ahora mismo está mandando a todas partes. Así que incluso si no puedes venir a Panamá, te van a poder mandar tu luz a Colombia, te van a poder mandar tu luz a Argentina, a Chile para Barbie, que Barbie quiere una también, y a Panamá y a todas partes. Así que, chicas, decirles que esto vale muchísimo la pena. Para mí es algo maravilloso. Yo tengo la pequeña, pero voy a estar adquiriendo la grande dentro de poco porque yo quiero tener mi sauna de infrarrojo, sentarme delante, sobre todo en el largo invierno británico que me espera. It's a really good thing to use during the winter in the UK. I know you hate the UK. It's perfect. That's so look, the good thing to remember about red light therapy is, like you were saying earlier, it makes you feel like you're sitting in the sun. And that's because you get almost all the benefits that the sun gives us, which you can get in your house without any of the negative side effects of the sun. Because we know that the light that comes from the sun is very, very healthy for many, many reasons. But too much time in the sun, you get sunburnt, you get skin damage, and in the worst case scenario, maybe you get skin cancer. But this doesn't happen, which we hope you don't, of course. But with red light therapy, you get no negative side effects. There is no UV light in the red light therapy, so your skin is perfectly safe, and you're just going to get all those for the eyes, benefits. Right? It's okay in the eyes? Very good for the eyes. Perfect. Brian nos está diciendo que lo bueno de la red light, la luz UVA, que nos pueda quemar o que nos pueda hacer daño. Esta luz van a ver que es una luz roja muy brillante, pero no daña los ojos, al revés, es muy buena para los ojos. Usarla también en los ojos, en esta zona, muchas personas con epilepsia, for epilepsy, right? Many people using it as well. Porque el problema en la epilepsia, sabemos que es un problema también en la mitocondria y cómo llega la energía a la mitocondria de las células y de las neuronas. Entonces, la luz roja funciona muy bien también para casos de epilepsia a través de ponértela directamente en el rostro y observarla. Así que muchas y más cosas. Yvette Ortiz está diciendo, yo tengo una mediana de ellos. La utilicé para mi apicectomía, que es un procedimiento dental, y me ayudó mucho a reducir la inflamación. Y espero poder comprar la más grande. She's one of your biggest fans, by the way. Amazing, amazing. I do recognize her. Yeah, she's great. Yeah. So, guys, I don't know if there is anything else you want to tell us, Brian, or we let you into the beautiful Guatemalan sun. Yeah, I mean, I could talk for hours and hours and hours. Now, this is what's really exciting about what you're doing and what I'm doing, is because red light therapy is even better, even more powerful if you're eating in the ancestral way. So if you're eating keto, you're eating high fat, you're eating low carb, or you're eating carnivore, we know, and I'm sure you are educating your audience as well, by eating a high fat diet, you're already optimizing your mitochondrial energy, you're already optimizing your natural hormone production, and when you add red light therapy to that, everything gets better. So that's what's so amazing about this is, red light therapy will work for someone who's eating a standard Western diet, just not as well. Because if you're eating a standard Western diet, you're already 10 steps back. Creating inflammation. Constantly. You're creating inflammation. You're creating problems. So that's why I always say to people, like, red light therapy is fantastic, but it's even better if you're eating primarily, if you're getting natural sun, if you're sleeping the right amount of time, if you're working out, if you're minimizing all the toxins coming into your life. When you do all of that,
then you get red light therapy, man, you're going to the moon. It's absolutely amazing. I love that you say this. So Brian is telling us, I've got people here, like Nani Trujillo says that she's already on your website. She's like buying right now. We've got Caramba UK saying that they need one light for each of their rooms. I agree. We should have like one in each of our rooms. And lo que nos está diciendo Brian, muy importante, y es que la luz roja es como la cereza arriba, the cherry on top. Si tú ya estás llevando un estilo de vida primal, un estilo de vida en el que reduces la inflamación, como puede ser un estilo de vida keto limpio, como puede ser un estilo de vida low carb, high fat, como puede ser un estilo de vida carnívoro, como tenemos Brian y yo, que somos prácticamente carnívoros. Creo que lo único que tú y yo comemos más o menos es coco y aguacate. De resto, esta mañana te vi tomarte un batido de hígado crudo. ¿Qué más te estabas tomando? Hígado crudo, huevos de pescado. Y sal. Y sal. Y lo bate todo y se lo tomó. ¿A qué sabe? Is it tasty? Disgusting. Disgusting. No, it's awful. I mean, thank you. That's why I drink it. That's why I drink it, because I can't eat liver. The liver taste to me is so bad. So I can't eat it. So I put it in a blender. Crazy, I make a liquado, and it's You're down crazy. in my body within 20 seconds, and I can move on with my life. I mean, you know, and your people know that hígado is the most nutrient-dense food on the planet. It is. Thank you for that. Amen. Amen. If you're eating keto or you're eating carnivore, you have to be eating beef liver, 3, 4, 5 times a week. You have to do it. Yes, yes. But haven't you tried pate? Pate is pretty tasty. No. I've had some really nice pate made by some French guys, and that was nice. But most pate, I mean, I always try it. I never say no. If someone says to me, hey, try this, I always try it. But there's something about that liver, man. Really? I make delicious pate. Like, my pate is quite famous for being good. If we have time next week, if we can squeeze the time, I'll make you both, because I know Jay wants to eat the liver as well, and he's like, oh my God. So I'll make you both a jar of pate and see if you can stomach it. For me, it's delicious. It's a delicacy, but we'll see. Look, I'll try it for sure, but I don't have high faith. Lo que nos estaba diciendo Brian es que la luz roja es la cherry on top, es la cereza arriba. Si tú ya llevas un modo de vida que es antiinflamatorio, que es primal, que está alineado con el ADN humano, lo único que la luz roja va a hacer es como aumentar todo ese bienestar, hacer que tú te sientas todavía mejor, que funciones mejor, que todo sea todavía más optimizado. La luz roja también puede funcionar para personas que comen una dieta estándar, pero el problema que hablábamos es que una dieta estándar ya está creando constantemente inflamación. Tú estás constantemente oxidando tu cuerpo, creando inflamación. Por lo tanto, digamos que estás como dando un paso adelante y otro atrás, un paso adelante y otro atrás. Sin embargo, si tú ya comes de este modo y te alimentas de este modo, es como estar dando pasos adelante continuamente, y la luz roja va a hacer que sea todavía mejor y que esté más optimizado. Entonces, eso es súper, súper importante. Y no sé si hay algo más que quieran preguntar o algo más que Brian nos quiera decir y que a mí no se me ocurra, porque yo estoy aquí lista para contestar a todas las preguntas. Anything else from anyone? From you, Brian? From anyone? Because maybe I'm not thinking about it, but you want to say it, and I say go for it. No, I think that's a lot of good information. For me, it's always important to speak to the people and to find out the questions, because I know about it, you know about it, so exactly. It seems very sensible and easy to me. But people who've never heard about it, they always have the questions. So that's what I'm really excited about. If people have questions, or they don't understand, or they need some clarification, that's what I'm into. So perfect. And what I'm going to say... Yeah, what I'm going to say is that they can ask you in Spanish as well. Le pueden preguntar a Brian en español y él les va a poder contestar porque él habla español. Lo que pasa es que no se atreve mucho con el español, pero yo sé que hablas español. So there's someone... Go on. Yes, go. There's someone asking...
about skin. Red light is very, very good for the skin. Yeah, about skin, and also it's very night good shifts. For the okay, so night shifts. Night shifts, you have to quit your night shift. Working, I'm sorry to tell you, Yeah, but I always say this. Shift, I know. Yeah. Working a night shift is now in America being called a carcinogen. It's as bad for you as smoking cigarettes. It's just not good. But if you, I know some people, they have to work a night shift for whatever the reason. Maybe they're doctors, policemen, firemen, this kind of thing. So you can use it as part of your night shift, but you need to do a lot of kind of research and understanding what you're doing, because we know it's possible to switch the circadian rhythm. So if you're working all night and sleeping all day, obviously it's not good for you, but you can switch your circadian rhythm to program yourself to feel like it's the morning when you wake up at night, and to feel like it's the night when you go to sleep in the morning. But it's very difficult, because you have to control your environment. So if you're trying to go to sleep at 7 o'clock in the morning, you have to get your body into complete darkness, completely away from the blue light, because you want your body to think that it's nighttime, even though, I mean, if you're walking home from work in the sun at 7 in the morning and then trying to go to sleep, even though your body's tired, your brain is going, well, it's daytime. You know, so it's releasing the cortisol, releasing the adrenaline, suppressing the melatonin. So red light therapy can be part of that protocol to shift your circadian rhythm, but it takes a lot of research. It takes a lot of careful planning. It'll take some other pieces of technology, because you need to have very, very bright white light at certain times to make the circadian switch. So it's definitely possible, but you know, unfortunately, the best advice is to get a day job and sleep at night. Muy bien. Lo que Brian nos está diciendo es que si tienen night shifts, si trabajan trabajos nocturnos, hay algunas personas que tienen que hacerlo, son médicos, son enfermeros, son policías, bomberos, pero el problema es que si tú trabajas este tipo de trabajos, tú tienes que hacer un control completo de tu medio ambiente para cambiar. Es posible cambiar el ritmo circadiano y que tu cuerpo piense que es de día cuando es de noche y que es de noche cuando es de día, pero tú tienes, la luz roja es solo una herramienta de las muchas que tendrías que usar para poder cambiar tu ritmo circadiano. Porque, por ejemplo, simplemente caminar del trabajo a tu casa en plena luz del día, ya le está diciendo a tu cerebro, tú estás cansada, pero le está diciendo a tu cerebro, es de día, es hora de producir cortisol, es hora de producir adrenalina, es hora de no producir melatonina. Por lo tanto, ya estás confundiendo a tu cerebro. Entonces, hay que hacer mucho research, hay que hacer mucha búsqueda para cómo poder controlar todo tu medio ambiente, para cambiar tu ritmo circadiano cuando tienes que trabajar horarios nocturnos, para poder recibir luz azul durante la noche y luz roja durante el día, para completamente cambiarlo. Pero de todas maneras, los trabajos nocturnos hoy en día están reconocidos como un carcinogénico. No son buenos para nosotros, nos acortan la vida y nos producen, es un carcinogénico, puede producir cáncer. Entonces, hay que pensárselo, hay que hacer el research y hay que ver si vale la pena. Entendemos que, y agradecemos a las personas, porque si no tuviéramos médicos por la noche, nos moriríamos, ¿verdad? Entonces, hay que agradecer mucho a las personas que trabajan estos night shifts, pero desafortunadamente vienen con muchos problemas. Así que, bueno, hay que hacer todo el research y todas esas cosas. ¿Ok? Thank you so much, Brian, for this. No problem. No problem. Perfect. Okay, guys. So we're going to let Brian go so he can enjoy the sun. Vayan a su cuenta. Recuerden que le pueden preguntar todo en español o en inglés. Recuerden que tienen la cuenta Red Light Rising o Brian Gold. Él les va a contestar personalmente. Hacen envíos a todas partes del mundo. Ningún problema en Estados Unidos, ningún problema en Europa. En Sudamérica prácticamente ya lo están solucionando, así que prácticamente no van a tener ningún problema. Yo se los recomiendo mucho. Yo no tengo ninguna relación comercial con ellos. Ellos son nuestros patrocinadores, uno de nuestros patrocinadores en el evento de Panamá del martes. Yo voy a ver a este hombre maravilloso el lunes llegas tú y vamos a estar entrenando juntos además
para que vean cómo entrenan las personas primales. Y después nos pondremos un poco de luz roja, ¿verdad? Perfecto, exactamente. Perfecto. Muy bien, chicos, entonces les mando un beso muy grande. Thank you. Muchas gracias, Brian, por esto. ¡Mua! Disfruta ese sol espectacular. Y nos vemos todos muy pronto. Gracias. See you soon. Thank you. Ciao, everybody. Ciao. Bye. Bye.